nyame de yentumi nyaa no asedada enti ɛna no pe so ebio yɛsan da Awurade ase ɛde ma wiase afa na nyinaa gyidifoɔ ne angye diefoɔ nyinaa yɛde Awurade ase sɛ ɛnɛ de yɛsan ya ehunu adekyeɛ foforo bi ɛyɛ n'adom ɛna amana yɛsa Bible sɛ nyame nsi dan na adansifoɔ de si kwa esenti no yɛbɛbɔ mpaeɛ adom ne tumi wura yansebu akwa nyankropɔn wona woka ɛbɛ mu wona wohyɛ nsusu a egyina ɛnɛ anɔpɛ yɛsane wo mogya akɔ wie mu stɔpo demons operations biara sara nso so ɛne yɛbɔ mpaeɛ sɛ wo honhom bɛba bɛhyɛ yɛn ma na nea yɛbɛka no ɛbɛyɛ w'asɛm a tumi bɛdi akyire na enyuma a ɛwɔ sɛ ɛfɔfele ɛwɔ nkurɔfoɔ life no etumi afɔfele ɛde ahyɛ wo dini kronkron ɛde Awurade ne yɛtontoro akeke bɛkasa fa me mu sɛ mekasa a mɛka nsɛm mu na mmom sɛ wokasa fa me mu a yɛbɛka nyansasɛm a ɛde asomdwie ɛne ahoɔdene ne apɔmudene ne nhyira ɛbɛba wo ma abrabɔ yɛda wase ɛna nɔpɛ sɛ wayɛ yɛn saa adom siesie wo ma nyinaa koma wɔn a ɛbɛtie nyinaa ɛberɛ yi mu yi ɛne wɔn a ɛkyerɛ wɔn bɛtie nyinaa no ma wɔn akoma ɛnyɛ asase pa asasɛm no ɛto so a ɛtumi afifiri na ɛnyini na so aba bebree ɛde ahyɛ wo dini ɛne yɛda wase so ayɛ ne saa wɔ Yesu Kristo Nasaret amen na mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook live mɛsrɛ sɛ nyame nhyira mo sɛ mosɛe mo adagye ne musika na mode ɛhwɛ monhyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a adɔfoɔ ɛsoso ɛbɛtie nyansasɛm yi a ɛde nkɔsoɔ ne mpuntuo bi abi ɛyɛ futusɛm ɛyɛ mabusɛm ɛyɛ kasakoa ɛne ne ɛkeka ho nyinaa na bɛyɛ na ɔtwe bɛyɛ mmiɛnsa ni ɛne ɛhyɛ aseɛ ɛka asɛm a ɛfa be strong in the Lord na yɛhunu sɛ yɛbɛyɛ strong ɛwɔ nyame mu deɛ a ɛne na wɔ sɛ yɛhunu principles bi yɛhunu facts bi truth bi a ɛno no bɛboa ama yɛtumi ayɛ strong in the Lord na yɛdi kan no yɛhunu sɛ yɛhunu sɛ nyame ɛyɛ true no ɔbɔ Adam and Eve ɛto true no ɛna wɔwo ne wɔn sɛ edua ne nyinaa ɛwɔ true no mu no mobɛtumi adi but edua yɛfrɛ no nkwa edua tree of life any tree of knowledge of good and evil ma wɔn fa wɔn nsa ka na da wɔn de wɔn nsa bɛka no owuara na ɔbɛwu na yɛhunu sɛ wɔwɔ a wɔyɛ Satan ɛba bɛdaadaa nipa ɛka kyerɛ nipa sɛ Nyankopɔn ɛboa onim sɛ very day a mobe iti saa edua wei no mo ni bebie na mobɛyɛ te sɛ ɔno Nyankopɔn ti ɛna wahyɛ da ka kyerɛ mo sɛ ma momfa mo nsa ɛnka ɔdeceive nipa ɔdaadaa nipa ɔto nipa gyidie to ne ɛna ɔde ne die wura hɔ nti Bible sɛ ɔbaa ne kɔdii na ɔde kɔmaa ne kunu nso dii na ɔmo hunu sɛ ɔmo da n'agya nti nyame ba no ɔmo kɔtɛɛ nyame frɛ Adam wohɛn fa ɔse metɛkyerɛ Adam edua na me se ma mu ndi no ɛbɛyɛ den o atemu da na ɛbɛyɛ den na yɛhunu bonsam n'adwene no ɛne yɛhunu nyame adwene no ɛne yɛsɛn hunu ɛdin na nipa bɛyɛ a nipa betumi afa nyame
adwene no na yɛhunu sɛ one ɛwɔ sɛ nipa repente sɛ yɛn repente a yɛntumi because yɛhunu papa hunu bɔne ɛna yɛayɛ bɔne no bi enti ɛwɔ sɛ yɛtumi hunu nyansa ne yɛfiri bɔne no ne yɛba bɛyɛ te sɛ sɛnea Nyankopɔn ɛyɛ Adam ne Eve right from the beginning no ansa na yɛtumi afofere yɛ dominant rema enti a yɛwɔ asase so ɛnɛ sɛ wohwɛ yɛ a yɛ test no ɛfiri Ephesians chapter 6 verse number 10 to verse number 18 enti yɛbɛkan na yɛakyerɛ scripture n'ase ɛnɛ I hope sɛ nyame adom nti yɛntumi ɛnzɔsto ne nyinaa but ɛnɛ message wei no ɛbɛka ha ɛbɛso awɔ ha yɛde bɛsi ha no ebi a ɔkyena bi no nyame adom a yɛbɛsan aba ho bi now mɛpɛ sɛ wobɛkan Ephesians chapter number 6 verse number 10 where the kind scripture na me kyerɛ ase ya yɛwie a yɛwie Ephesians chapter 6 verse 10. right Finally, my brethren, wei soso ɛyɛ ɛka nipa duties no wei ɛka nipa duties no nea ɛwɔ sɛ nipa yɛ yɛhunu nea bonsam ɛyɛɛyɛ yɛhunu nea Nyankopɔn ɛyɛɛyɛ ɛna yɛhunu nea nipa soso ɛwɔ sɛ wɔyɛ wei no ɛka nea ɛwɔ sɛ nipa ɛyɛ ne ho the duties of a man enti yɛnkɔ be strong in the Lord. ɔse yɛnyɛ den ɛwɔ Awurade mu And in the power of his might. ɛne ne tumi ɛne ne kɛseɛ a wɔyɔ yɛnyɛ den ɛwɔ Nyame mu ne ne tumi ne ne kɛseɛ a wɔyɔ yɛakyerɛ sɛ number one ɛwɔ sɛ nipa ɛsa kyerɛ n'adwene enti if we are going to be strong in the Lord and be able to fulfill our dominant rhema there, then the best thing I was here and say, yes, you repent from evil deeds. Yes, free boni it is a Christo ni biara. Our power lies between evil and good. Na se yebeye powerful, then we're supposed to stick to good. Na se yepese yeye motro mojua, enye yebe fra ne mienu ni nyina. Se yepese yeye kura dia, enye yebe ko on some side. Now don't forget, say we are in the age of Laodicea, meaning that we are neither cold nor hot. Yenye yenjo enti yewo yedantemo. And this particular age, you know, you're very dangerous. And nuntina unhu se amanfo bebre odo a woma Kristo no ano ejo because papa kakra boni kakra entumi maye nimu ewo Awurade mu enti se yebenya modene in the Lord dear and ye was say one ye sachira yatwe wunia a wutie bi papa mame abrantie akatesi a wutie bi sachira wadwene ansana dabone no habitu. Now, can we remember Ephesians chapter 5, verse number 9? Quickly. 5:9. Ephesians chapter 5, verse 9. Right. For the fruit of the Spirit is in all goodness. Tie. O se no aba eso ni nyinara ewo papa yo. And righteousness and truth. Triniyo ene no kredi.
Enti say ye be to me, I am strong in the Lord. Say Senia Joshua, I am strong in the Lord. To me the Israel for Jordan. Echo bosh assassin so echo chair assassin ma wono say be to me aye sadia and ye was ye tears ye say ya more denino ejina honhom abaso no na honhom abaso no was say eye papa yo eye nokore eye tinene it will be our life and busy on papa yo nokore anything in so. You are just joking. You are playing. You don't know what you are about. Amen. Amen. Afei, come on here. Ephesians 6:11. All right. Put on the whole armor of God. Tie ose she nyame akotade ni ninara. Nyame akotade. Na kire say in the ocean David any Goliath kuna wamoko ye na Saul esakutade wona no mo akuna no nyina sakutade physically Goliath ene na sefo nyina sakutade but ye hunu say ebra Saul edi ne akutade ne ma David said David enhye sakutade ne ene Goliath ko face no Bible said David in 1, 2, 3 and all realizes a no. Sadie way me prove me share fenye juma say da and I cannot. And mean to me into ye physical akudie to ho. Ena onya didi wo ono na kudia oni nyankopon eya pamuda wo temo onya didi wo Enti oyi akotade ne to ho ene ofa ne tai ene emo enu eno na huhia enti Kristo ni biara no se onam nokure tinene ene papa yomu a ne ewo mu ne se ade bie ni ho a ade ne betumi enya se wakose de osu akose de ade ni ntumi nya oda woni watafo hia o ntumi nya ofeda se no ama wei eye eninaso ema Kristofo amode Hasu nim sani ayehu ne fa ene Kristosom ayete se fashion ayete se atade fufuro bi aba kaba fufuro bi aba empabua fufuro bi aba obi apese o hyebi enti ono so pese o hyebi enye necessarily say ope oje ama ne kra na wasa fata ewo nyame anim enye no no hwehwe but a Christopher eno na wase hwehwe Bible said we should seek first the kingdom of God and its righteousness and the other things. It is even to me to stress and mama way come a ye dear ebeba and Boswa ebeba and put to a ebeba bambo ebeba to me ebeba a dear dear in life or no ebeba so enda me if more garden no money boneno almost everything free monto almost everything free monto almost brem nyetuma but a day almost deep boneno a free sada and one was said, "Oh, Mancasa, where they are you?" And also, so no woman, and one man here one. Come on, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So what? Eti akudia no David onono oyo didie wo na ya pamuda onenya mentamo eno no fire o tumi gina Goliath nim Goliath and to me kum David nemom David ni mom ekum Goliath enti so betumi gina bon samonim agina yare anim ohaw anim amane anim atete anim kodan anim ade bi ebeba so biara being the death in the night or arrows in the day enya dia ebetumi because wo gina ade bi so ne saade no emma kwan emma evil plot enya kwan in your life. Verse 12.
For we wrestle not against flesh and blood. This is a spiritual warfare. Enti enya yene huna ne moja ena enya santokawi. And tokwana nkasano is between Jesus Christ and then Satan. Ena mene uni no yakoye nyankopon ba. Yesu eye nyame ba edikan. Eti ye di Yesu echi nyina ye Kristofo nyina no ye Yesu ne nyame ne ma ye toso mienu. Enti okono ewo nyankopon ene bonsam ntamu. Ba ye nipa no enam sede ya nyankopon adwene ye ho aye ye nti bonsam etan. Enti wode ye aka ho ena nyankopon so say mo mra me nchen na mo say mo ba me nchen dia ene automatically no meye mo bambofo meye mo bambofo abi na obi etata no akoku no ena otu America call David nchen ena o kan na say nyina na David ka say bra betra me ndela na nipa no a wo pa waku wo say nipa no o pa me so na so nya de obeye obenya ye se wotena me nchen ha enya de obenya wota se wotena Yesu nchen ha o how bie ni ho amane bie ni ho eba on to me nina obeko amen. Now can be mama ewo 1 Thess 1:18. Very good. 1 Thessalonians 1. Is it 10? Oh, where is it? Okay, we'll jump. No, let's call Ephesians 3:10. Ephesians chapter 3 verse 10. All right. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities. Tie, abe hiya se nyankopon etumi ni nimudie ne ni bibi biara no e wo se bonsam hunu enam denti enam Kristo emaniti enti jidefuo na wo se ema bonsam hunu onyankopon etumi. Amen. Jidefuo na mas e wo se yema bonsam ehunu nyankopon tumi. Enti se ebetumi agina ama bonsam ehunu nyame tumi dia ene na wo se ye yaso ne ye tie ensem a ye pensem yi na ye tie ne ye fa ne ye nante so eno ene be ma bonsam ehunu nyame tumi a o enye saade a bonsam be bo se bonsam be bo se Bible sa asase na yete so no asase ne wo no mi ase e wo se onya deliverance na deliverance no so e wo so onya no yen nyame ma no e na wo se deliver asase no enti se wan kasa ho onya deliverance a obe de no akwa deliver o yanko But against principalities, so what to me di against powers, empenidie against the rulers of darkness of this world, empenifo a wo edi sunsun ewiase eso against spiritual wickedness in high places. mebo to me dia wo mudi ewiase sun eso enti se me no mi no anya adwene anase tie se wan tishwe kura me kan na ya tie we ne fato utirim se bonsam no odi esum enuma nyina so enti se ofine out se esum ewo wo life mu a we ye bonsam dia odi uso enti se ya nyai boni ne ya nye papa bonsam be di eso every time obefa your life no yes o twa konkonse bia de to pon achi a ye fa so kukuru ade a wo be ye no ne awudua no eno na wutwa
enti sɛ wokɔ tɛ wo sumu wokɔ di sumu adwuma sese bonsam na ɛbɛdi wo so ɛhran mu ɛnkorɔfoɔ no deɛ bonsam di wɔn so a ɛnyɛ yie because the moment ɔbɛ get close to the light no ɔbɛhye ɔbɛyera ɔntumi nyina ɛhan na no enti montie wei na montie ne yie ne ahohom ne ka afei against spiritual wickedness in high places. sawate tumia wɔn tiri mu ɔdini a wɔn wɔ soro ewiem wɔn na wɔn stop nkurɔfoɔ mpaeɛ wɔn na wɔn stop angels wɔn na wɔn stop nyankopɔn mpaeɛ a wasane sɛ wɔbɔ mpaeɛ ne nyame asane reply ne sɛ mmra na wɔabɛ stop no wɔn nso wɔ wiem. Enti enye ye ne honam ne mogya na enya enne nipa ne nipa enti nipa ne nipa yaka nipa ne nipa obi dwene sene ya ne nua bewu sene ne nua bɛsɛ no manfo sɛ nipa na ayɛ fine but enye ye ne honam ne mogya na enya enti susu fa wo ho eto sɛ nipa sɛ wanyɛ careful you go to hell and still blaming human beings who bɛkɔ hell who da hell hɔ no now still you be blaming people. Amen. Mama yɛngyae play games no sɛ yɛhwɛ Genesis na Adam nyame busa no wɔ sɛ aba na ɔde ama me na ɔba no so sɛ hwan ɛyɛ bonsam anasɛ wɔwɔ no enti blame games saa mummy yɛ blame games no ne yɛni asɛmpa yɛdi asɛmpa yɛni problem na sɛ wamfa w'ani akɔto so sɛ nipa na ayɛ kwamra na ayɛ me kwadwo na ayɛ me wei na ayɛ me a wobɛfɔkɔ so wo man bɔne ɛmma wo tiri aborɔ ɛmma wo tiri ewudie ɛmma wo tiri na mo the moment ya wahyɛ aseɛ sɛ woka sɛ nipa na ayɛ pɛ you are going to create a problem for yourself. Here go. Verse 13. Right. Wherefore take unto you the whole armor of God. Now, what say afei? Nyame akota de no fani na fashe. That ye may be able to withstand in the evil days. Sani ebe ya obetumi agina ewo breponi. And having done all. Na se waye we ni na no to stand. Se wo begina no. Waye we ni na se wo begina no. Waye we ni na se wo begina no. Wesusuo se wo begina no. Ewo utirim se me pesa me gina ma Kristo no. Me pesa me gina ma me kra no. Waye we ni na se wo pesa wo di yie no. We and I was away. Yanko. Verse 14. Right. Stand therefore, Gina, having your lions girt about with truth. What say? Wosha me belt. Ewo me trousers here mashi. Trousers ne sukakra. Eti se mambo belta ebi ebe wrong. Right. Ebio se belt yi me de bomb me trousers no so a ebe fit me. Enti se me pesa me ye bibia metumi aye fast. But se mata de ne rona kakra na wose me twe kosoro. Kakra na wose me twe kosoro. Ade a me ye kra no. Metumi nye ne se ne wose me ye. Enti belt no eye no kore a wose wudi. Enti se wo share belt na se wo de wo belt ne bo wata de ne so a eye no kore no a sa belt you know and no ne be mo aye very sharp fast in the realms of the spirit. Amen. And no ne be mo aye very sharp fast in the realms of the spirit. Ye won krofo bebre they are very dull in the realms of the spirit. In their Christian life they are very dull. And notina kakra bi na bonsa wetumi nya, but you need to be fast. Na se wo be fast dear, then you need the truth. Amen. Speak the truth. Tell the truth. Muma ye kan okure. Ejidifo andiendifo ye kan okure. No kure no ena eye obelta. Ebe tade watade esoro ne fom no akana kom ama waye smart. It is a entro, you know, a free penny for so ekokan kolaso.
Efiri papa so, ekoka last born so, amanfo nyinara ye twantro, ye din tro dodo. Eye sana, enye nokure ene kuta yen a. You can't stand. Bonsamono or no so nam principles so. Nyankopon ama bonsam principles to rule on the kingdom. And a one my so principles to rule yes your kingdom. And to the moment here, ubekoko ye bonsam dieno, na bonsam enya kwai ewo ho. Bonsam die ombe ye die da. Because who the other obaya ma or what journey for floor eta yitiri enti nya de obetumi aye Bible say bonsam entumi kan no koreda na toro de obetwa no koreda ontumi kan da or can be kura kira na office say yeah the end a product no ebe evil. And having on the breastplate of righteousness. Tie na yenya tene yo eno na ye ade a ebe hata obo ha tene yo no eha no eye righteousness na righteousness no ede na wo be yansa na ebe kire se wo ye righteousness ene na just all righteous ye ko righteous so the word of God is right at all times. This years the word of God remained right. It is a obi efa nyame asem na onante wo nyame asem so a you are right. Enti eha no e kire se mumma yendi nyame asem so yenante wo asem no so. Amen. Yendi nyame asem so yenante wo asem no so sani e beya ye betne ye be fulfill the ministry of righteousness. Amen. And let's be careful of this. And yet say me to be bonfire. I can pray, I can do this, I can do that, I can do that. No, we are yet walking in the truth, walking in the word of God, because the word of God is right. You cannot take it away from him. Obedient to me, free. All right, come on. Verse 15. And your feet shoot with the preparation of the gospel of peace. All right. Say, when I Bible said, "Wona okanya mi asem no, womunaya se ehyiren. Womunaya se omo kɔ baabi a, womo koduru hɔ a, ɛhɔ no asomdue na ɛba, ɔgye na ɛba, yiedie na ɛba, ɛnkɔsoɔ na ɛba. But ɛdɛn ne yɛhunu dɛ, odiifoɔ kɔ obi fie a trouble. Odiifoɔ kɔ obi fie a wɔde mpapamu na ɛba. Odiifoɔ kɔ obi fie a anaso wɔsɔfoɔ bi ɛpɛ so cancel obi a na me te asɛm bi yɛse obi ɛna de ne girlfriend ɛde kɔ ɔsɔfo nkyɛn kɔ ka kyerɛ sɔfo sɛ sɔfo mepɛ sɛ meware no nti bɔmpa yɛ ne cancel no at the end of the day no na wabɛyɛ sɔfo ne girlfriend. You know, sɛ nneɛma wei no no yɛyɛ sɛ nneɛma wei a in fact ɛnkyerɛ sɛ nyame asɛm ɛne yɛde nam. Ɛwɔ sɛ nyame asɛm no ɛyɛ wɔnan ɛkyerɛkyerɛ kwan. The word of God needs to direct your foot. Ɛwɔ sɛ ɛdirect wɔnan ɛkɔ baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ. Now, can we remember Isaiah 52:7? Say our 51. They do 16. No, I can remember 51 answer. Isaiah 52:7. Isaiah chapter 52 verse 7. Yeah. How beautiful upon the mountains. Was say, Senia a year fair, ever me ponoso Are the feet of him who brings good news. And one now, one would then send Paneba. Senia woman, I see a fair.
who proclaims peace, Omo eka asundue ehonsa. who brings glad tidings of good things, Omo de ensempapa de anijemba. who proclaims salvation, Omo de enkwaje na eba. who say to Zion, Omo na omo ka kire Zion say, your God reigns. Onyankopon ene di ade. Amen. Enti na all these things and narrow to the word of God. Ammunitions ni nyina, armor ni nyina, and narrow to the word of God. Without the word of God, no, send mama we nyina no, unya no waye. Unya no waye send mama we nyina. Na mom se eba nyame asem mu dia, ene ade ni nyinara no, e wo nyame asem. Amen. All right. Second Bible man review Isaiah 59 verse 17. Quickly. Isaiah chapter 59 verse 17. Right. For he put on righteousness as a breastplate, Tie or the training yo akata ne ho te se ehatabo. and a helmet of salvation on his head. Ena or the helmet even from mechanism. Amen. Or the helmet a helmet akataniti. He put on the garment of vengeance for clothing, Na tabia ehye no eye te se atembu atadia na se woye me bone a meye omoni bi. and was clad with zeal as a cloak. Na ode ahoden ni nkanyan ena ode atone. Now we are ye kan nyina no eye tenene yo. Tenene no so ye hwehwe mu dia ene tenene ne ye nyame asem. Enti at the end of the day no e was say nipa ye tie nyame asem ne ye nante wo nyame asem so ne ye hero. Ne aye kyekyerekyere mu nyina no enaro to the word of God. Ye kako he found revelation biara, deeper revelation biara ebe come out to biara no enaro to the word of God. Enti mumi enti ase se ade na ye kan nyina no gise nipa we di nyame asem so. All right, afi yanko the 16 verses now. Okay. Ephesians chapter 6 verse 16. Right. Above all, Nina chino taking the shield of faith, or say fa jidie enhatabo wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. na obetumi ejina bonsam enuma ye nyinara ano. Obetumi ejina bonsam enuma ye nyinara ano. Ye drum pempen so atie. The truth of the matter is say the devil will fight you every day till you die. The devil will keep on fighting you. And the only way you can escape is to do the right thing. Is to believe in the word of God. Now believe in the word of God. At the end of the day, no, just a nipa and if you love me, then obey my command. Se wo do me dia ene nia meka kire no tie eno na ye believe no eno na ye faith no se wo do me dia nia me ye no ka kire nia meka kire se ye no e wo se wo ye se wo no me dia ene nia meka no enya dia obeye enti mumia hwe nipa dodo a omo no nyankopon enso so omo ka no ma no se ye do nyankopon. Believers now you see ye no tie say followers of Christ. Followers of Christ. Yeah, believers. And at the end of the day, it's also a believer. Now you are not doing what shows say you are a believer. Then who are you? Who that down? Men who know one answer. Who try to tell them now to Turia. Who will Nambia? Chena Okasana Obeti. Okay, can you remember 1 John chapter 5 verse 4? 1 John 5:4. 1 John 5:4. Yeah. For whatsoever is born of God overcomes the world. Say adie bia ya wono e wo Kristo mu kire se
was such an adjourney accepted Christ as his Lord and personal Savior. Sadian overcomes the world. And this is the victory that overcometh the world. Because way na yen kunimudia enti wiase so wiase na wo kono kire Satan and his demons. And way na yen victory I overcome the world. And then Even our faith. even our faith. Now at the end of the day, faith now when you know faith now when you know is in the word of God. And it is a word to me and not to nyamia semua. In fact, and normal ammoning it comes automatically. Say, who to me and decided to walk with the word of God. The moment I wish I say whatever you want to do, no, the other things comes automatically into play. Jidiena kasaba. Tumi no eba. O kasa. O tumi mu se kasa na o kasa bibi na ekenya enye wubio. Why? Because the word of God dwells in you. The spirit of God is inside of you. Ade we nyina Holy Spirit enkenya. Enti se Nyamia semono who decided say who the be juma, who be righteous, who be truthful, and wait to me I goodness. The only thing now ever happen is the power of God take control over everything now. Obey. Na basa so dia we agreed. When nada demons nyina hu aromo twa ko se no mabo bunkutu je na wo na wo sing. Amen. Obi kure so so obekum ohun anim a na wa sere na wa tuni koto gum na wa mansika. Now they are faka now now to go now. Hallelujah. Amen. All right. Can Isaiah 52:7 man? No. Take it. 1 Thessalonians chapter number 5 verse number 8. 1 Thess chapter 5 verse 8. Yeah. But let us who are of the day be sober. And nanumuma no yewo esumuma na anadumuma and yewo haimuma. Enti children of the day no, and yet children of the night, not the children of the darkness, no, children of light and the day no. Muma yembre yewase. Amen. Yene brewase. Christo ni brewase, osofo brewase, odifo brewase, didn't biara elder brewase, deacon brewase, prayer warrior brewase. Amen. Therefore, putting on the breastplate of faith and love. So what? Ye the GDA, any odo ashe. Ye the GDA odo ashe. In fact, GDA odo ya ye the ashe so and narrow to the word of God. And this is who fanya me asemna. GDA odo yi eba automatically. Yanko. And as helmet the hope of salvation. So what? Say nia odi kata utina bibia nya utini no eno so ye nidaso ma enkwaje eye nidaso ma den enkwaje eye nidaso ma den enkwaje enti nyame asem no ene ma we nidaso e de konkwaje mu wontumi so ne kasa me wo nkwa no eye nyame asem is the word of God that will lead you to that. And then you will face over here. No. Until at the end of the day, no, we are talking about the word of God. Keeping the word of God. So 2:15 according to the book of Genesis. Bible says, Abraham said, dress it and keep it. Dress it and keep it. But Adam refused to keep it. And here, Amen. All right, go. Verse 17. Ephesians chapter 6, verse 17. Right. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. See,
Ebiom ose yemfa sa akochem no eye enkwaje akochem. Enkwaje akochem no ehyasie efri se yebeka nyame asem akire na wa believe na wa repent na chese wa benya echem ase na sa che na yehye no. In fact, yadwene is the battlefield of the devil and our spirit and God. Yadwene ehwo na bo nsam fa ye bibibiara se wo be kaye a Bible say emra no wo mu edidi wie ye ne pe ene be share Judas na dwene mu ene wo sorry free wo chi ene wo kokoko ton Yesu Kristo ebe share ne ifa na dwene mu enti nipa biara ansa na nsacha ye bi beba wo abrabo no efiri wa dwene bibi ene kasa kire obi na ma wose ene bibi kasa kire na be sorry for no either say ye bonsam ana say ye nyakopon ana wa kasa wo hu ni nyina no efiri etiri ya dwene mu na eba enti se wo nyanyame asemo a ebe kata uditi se echa. There is no way the devil have a way into your mind. And unto suntina Bible said looking unto Jesus the author and the finisher of your faith. So what journey ni na da Yesu so a emma bonsam kwan emma ni nwura wa dwene mu emma wa dwene bone enka se kokum nipa enka se kobokro no enka se kodiewu da. Enti adwene no ni nyina so naro to the word of God. Se o hwe nyame asem o kan nyame asem o di nyame asem so a all the time no what didn't I occupy with the word of God. Na yes answer so there is no way at the full be better than I penetrate. Amen. Can you remember our Hebrews 4:12? Hebrews 4:12. Yeah. For the word of God is powerful, quick and powerful. What's in your mere semono and we ha na tumi wom and sharper than any two-edged sword. Na ano nam simbo hebiara. Piercing even to the division of soul and spirit. Na etimi wura eche kra ene honhom ntem. And of joint and marrow. O say ti se onsa we joint here wa he etumi chemu mienu pepepa ensefi. And is a discerner of thoughts and the intent of the heart. So what na sanya me asemi no etumi ehunu nipa ni susuye ene nakoma mu nia ewom etumi chemu. Amen. And notice I also ni enoma nyame abo nyina ewo poso nyina nyame ni mnti awaye. Amen. Na no makola ketu ebi amene tifie na oba ya no ketere be se oyi sa toy na e tse nipa and we yi ni tinefi so we yi ni nsa mu nyina na de ne da and no say I can face it back. Do you think I cannot face it? I can face it back. Enti meja no so on fixa na me hwa kuri no asa face it back. Amen. Nyame asem so na tie betumi ahwehwe wo mu firi wo tiri nwi so kopem wo nan ase ehunu ade bone ne ade papa na opese wo te ade bone ne firi ade papa no a obeye ne easy. Amen. And then what? Ephesians 6:17. And the sword of the spirit, which is the word of God. Tie was the sword of the spirit. Enti nyame asem no esan ye nkrante nyame asem no eye sword eye nkrante a wutumi di kum okay David nkrofo bi ko David nche Bible say nkrofo no ye hiafo onibiefo eno mo ko David train wo ma ba kofo pe to me draw the sword ma 1,000 heads fall. Amen. What trini se kan say here etire ba ko 1,000 etofo. And yet physical we are talking spiritual things now. And say, okay, say in the name of Jesus, and was said demons, their powers, and to me, yet to me, kind woman that was said is go down.
Even the Bible says, mention of the name Jesus, every knee must bow. And he said, believer, me first be 20 demons have come against you. Who bet to me in the name of Jesus alone? And you saw a bit to me kumsa 20 demons. Okay, bra, yes, suma 50, and then the master. So I'm going to Elijah Emrano. Or what the Lord say? If you said I am a man of God, then let the fire come down from heaven and devour you and your 50. And at the moment now, bam, Uja at all. Now 50 no, and then the captain in your esh. Yeah, Ephesians 6:18. Praying always with all prayer. Was say a bring nano, ye mom pie and pie be a person And supplication in the spirit. Now say oh yeah and no man a declining in area and pie now bono. It's no more you praying. The work is for the Holy Spirit to do. And nothing that Jesus said, he will not leave us comfortless, but he will send the comforter, the Holy Spirit. Now it's being taken over by the Holy Spirit. The Spirit will lead you to speak. Peter Bible said, and the Holy Spirit gave them the utterance. Holy Spirit nema womunia womukekaya no it is a Holy Ghost ba osua sofu unko kese unia sofu unko kese member unko kese nipa by heart. No, we crash say believers we lack the Holy Spirit. And if we lack the Holy Spirit, automatically tells you that we are not doing the right things in the sight of God. We are not keeping the word of God. Amen. Why? Amen. And then I'm not paying. Me ni bebre kan. And the American said, "My person be say I can't ma dey na ma me." Ephesians chapter 5, verse number 9. Ephesians chapter 5, verse 9. Yeah. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Tie say owo utie na se enoma wo ye no enye papayo enye treneyo odofo tutwe enye emwa untumi enye finya benchi se owo wiase na ntro na wutwa untumi ndi no kura jai mark sa scripture we to ho anopa bia fa na kan ansa na wepi anopa bia na opese opie ko out kan ansa na wepi. Ephesians chapter number 5 verse number 9. Erade shira wo se wa ya so no wetie na me jidi say your life will never be the same. Amen. Una ubasurunia asasi aotumi ninara eyewudi una ubasurunia asasi aotumi ninara eyewudi tumi ninara eyewudi tumi ninara eyewudi minamye na uba soronia asase aotumi ninara eyewudi adie na sutumfo Bible said wasem no eye tumi eya wodi
dwene Bible kɛse said wasɛm a abe ɛmfa sɛ tumi ne mmura obi biara a ɔbɛtie ne nnɛ ɛne bere biara a ɛbɛba a ɔbɛtie come across this message a ɔbɛtie no Awurade ɔnkanyan wo tumi wɔ ahoɔdene ɛmmura nipa no ne nipa no ɛho bɔne biara nkyiri gu fo na wo tumi ne wo papayɔ ɛne honhom no aba soɔ no ɛnyɛ ne kyɛfa prɛko pɛ mebɔ mpaeɛ sɛ adeɛ bi a ɛkyɛ nipa we adeɛ bi a ɛkum nipa adeɛ bi a ɛsɛe nipa ɛnam so wɔ mɛfa asɛm yɛdi so nti wasɛm ne sɛ ɛmpu yɛn da ɛnsɛe yɛn da yɛbɛgyina pintin sɛ soldiers in the Lord Awurade mebɔ mpaeɛ sɛ ewiase nyinaa bɛnya ayaresa mebɔ mpaeɛ sɛ ɔman Ghana bɛnya ayaresa mebɔ mpaeɛ sɛ bɔnsam gye n'atuo ne ne susuyɛ biara ɛnɛ de yɛ disappointed no ɛwɔ Jesus Christ Awurade sɛ wama wo sekan so deɛ a ɛne ɛfɛ di atamfo akyi Awurade sɛ wama wo sekan so deɛ yɛ w'asɛm no deɛ a ɛne ɛmatamfo agye n'atuo nyinaa nka ngu fo ɛntwiri ngu fo Awurade mede bɛma nhyɛ wo nsa obi biara wɔtie mede obi bia hyɛ wo nsa ɔsoro nkasa na ɛnsi wɔ mu yie na ɛnsi wɔ mu kra yie ɛwɔ Yesu Kristo Nazaret ne ne Amen. Yɛda Awurade ase sɛ ɔde yɛn abɛduru pɛpɛnsuo yi wotie asɛm no a woyɛ nhyira wodi so a wobɛyɛ nhyira ama no abɔ so yɛawada ɛfiri anwummere 7 to 8 p.m. yɛwɔ ha live ɛna ɛnɛ na wotwe so 8 to 9:30 ɛno so yɛwɔ ha sɛnea ɛbɛyɛ a nyame asɛm ɛne nyame ma ɛbɛka wɔn ho anaasɛ wɔn bɛkanya wɔn ho ɛwɔ nyame asɛm kɔpem sɛ nyame ɛbɛba abɛfa yɛn baako yɛda mo ase yɛda Awurade susu ase ɛwɔ nipa pa a wayɛ wɔ Yesu amen.